Hello guys, welcome back to Hari Academy. This is your faculty Sudarshan for your CA Foundation, CMA Foundation and CACT in Math and Stats paper. Now we are in the series of quick math, stat and tips and tricks series. In this series is the day 11th video. 11th video we are focusing on harmonic mean. We have already uploaded one video. This is your exercise sum in CA material. The same sum CMA sums ko நமக்கு கேக்குறாங்க. Okay, so இதுல harmonic mean ஓட basic formula என்னன்னா n divided by 1 divided by n1 plus 1 divided by n2. This is a basic simple formula, and whenever my question is based on speed, time and distance, okay, I will use harmonic mean. So they are simply asking average speed. I will assume that an aeroplane flies from A to B at a rate of 500 km per hour and comes from B to A at 700 km per hour. The average speed of the aeroplane எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அப்ப ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் மென்ஷன் பண்ணிருக்கா, என்ன ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணணும்னு மென்ஷன் பண்ணல. சப்போஸ் இதே கொஸ்டின்ல நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆவரேஜ் வந்து அரித்மெட்டிக் ஆவரேஜா இருந்தா உங்களோட ஆன்சர் வந்து தப்பா வரும். 600 கிலோமீட்டர்னு வரும். ஆவரேஜ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. whenever it is a speed you will use harmonic. அப்ப ஹார்மோனிக்ன்றப்ப மொத்தம் 2 டைம் போயிட்டு வருது. 1 divided by 500 plus 1 divided by 700. இதான் நம்ம எக்ஸாம்ல ரைட் பண்ணுவோம். அப்புறம் 500க்கு 700க்கு எல்சிஎம் எடுக்கிறது, கிராஸ் மல்டிப்ளை, இதெல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க பண்றது. what my students should do அப்படின்னா take a calculator, do 500 divided by m plus. First step 500 divided by m plus. Then 700 divided by m plus. Okay, press MRC. Now press divided by equal to. Now press multiply by 2. What is your final answer? 583.33333. It will keep up 245 and then 479. This is your final answer. So you will choose option B is your answer. You can do it in your calculators. This is your calculator tricks. Okay. So make sure it will be helpful. See you in another part of the video. Thank you. Have a nice day.